Quand ma mir est intré à la réception de mon mariage, verdu d'une robe ivoire long et richement ornée, un souffle collectif à parcouru la salle. Ella affiché son sourire prédateur habituel, est penché vers moi de chuchoter. C'est juste de la couleur crème, chérie. Ni fais pas de drame. Mais elle ni cherchait pas seulement à mi voler la vedette. Pendant notre première danse, ella est carrément avancée, a saisi le micro du DJ at annoncer. J'ai une surprise spatial de la part de la mère de la mariée. Jimmy sways figué, le cœur battant contre mes cots, prêt à fondre en larmes. C'est si moment là que mon mari liam a resserré sa main sur ma taille, est penché à mon oreille à chuchoter. Ni la regarde pas, Jenny. Regarde la mère du fond. J'ai cligné, des you pour retenir mes larmes et j'ai regardé. Soudain, 300 terts si sont tournés vers l'écran de projection. Le sourire narquois de ma mère est instantanément effacé. Son visage prenant une teinte gris cendré maladif tandis, quetout la salle lissate, la preuve indéniable de ce quel avait fait. G. m'appelle Jenny Bennett, et à 28 ans, j'ai enfin appris quelles personnes censées vous protéger pouvant parfois erder celles qui planifient votre ruin absolu. En grandissant, notre foyer était strictement divisé par une ligne invisible. D'un côté, il y avait mon frère Austin, l'enfant chéri qui ne pouvait rien faire de mal aux yeux de ma mère, malgré ses désastres financiers constants et imprudents. De mon côté de la ligne, il en avait que moi, cumulant du emploi, payant sur mes études, et endurant en silence la mépris freud et incessant de ma mère, Aliner, mais macrachise taugers à un espoir. Ma grandmère paternelle aujourd'hui décédée, qui voyait exactement comment Aliner me traitait, m'avait laissé un héritage secret, destiné uniquement à mon avenir. Une magnifique maison de famille historique, transmise de génération en génération, ainsi qu'un modeste fonds fiduciaire destiné à garantir que je ne me retrouvais jamais démuni. Nana avait complètement contourné ma mère, assurant que les documents légaux me descendant comme monsieur héritier une fois que j'aurais 25, and so que je me marierais. Pendant des années, savoir que si bien et cette sécurité existant était mon filet de sécurité. La seule chose qui me maintenait sain d'esprit chaque fois qu'Eliner me rappelait que tout ce quel possédait irait un jour à Austin. GNN et jamais parlé, voulant garder le dernier cadeau de Nana à l'abri de la cupidité constante de ma famille. J'y crois sincèrement que, le moment venu, si t héritage m'aiderait à construire une belle vie indépendante. Toi, ans après avoir eu 25, ans, le moment est, enfin arrivé d'ouvrir si filet de sécurité. Liam et moi nous sommes fiancés. Et alors que nous commençons à planifier le mariage de nos rêves, la réalité des côtes de la salle et des accomptes nous se rattrapés. J'ai décidé qu'il était temps de cader enfin à el héritage de Nana. Sourient, j'y suis entré au bureau des successions local, puis à la banque, prêt à réclamer la maison de famille historique et le fonds fiduciaire. Mais la chaleur dans ma poitrine est immédiatement évaporée quand le directeur de la banque a regardé son écran, français les sourcils, et m'a annoncé que le compte fiduciaire était fermé depuis plus d'un an. Le solde était à zéro. Prise de panique. Jimmy suis précipité au bureau des registres du comté pour vérifier la maison historique. Ma main tremblait si violemment que j'y pouvais à peine tenir les papiers que le greffier me tendait. La maison en avait pas simplement été négligée. Elle avait été discrètement vendue à un promoteur immobilier privé 8 mois plus tard. J'ai fixé l'acte de transfert officiel, la pièce tournant autour de moi. Là, just sous la ligne du propriétaire légal, s'y trouvait mon nom, écrit d'une élégante écriture cursive, mais je n'y l'avais pas signé. Je n'avais même jamais vu si document auparavant. J'ai sorti mon téléphone pour regarder une carte d'anniversaire que ma mère m'avait envoyé le mois précédent. La boucle du J, l'inclination marquée des lettres. Si était une correspondance exacte. Aliner avait systématiquement contrefait ma signature sur plusieurs documents légaux, contourné les exécuteurs testamentaires, et complètement liquidé tout mon avenir dans mon douze. Ma propre mère avait volé la seule chose que ma grand-mère m'avait laissé, ni me laissant qu'une trace papier de trahison absolue, le sang battant dans mes oreilles.
G sways allay directement chez ma mère. Ji jete les documents contrefaites sur l'îlot de la cuisine, just devant a liner at Austin. Mon frère en a mère pour lever les yeux de son téléphone, mais a liner a simplement pris commandement une gorgée de son café. Quand Ji exigé de savoir comment, elle avait pu voler el héritage de ma grand-mère, elle ni elle a mère panier. Au lieu de cela, elle m'a regardé avec une froide indifference at a dit. Austin risquait la prison pour un simple malentendu commercial. Jenny, il avait besoin de liquidités immédiatement. La famille passe avant tout. GNN cries pas miséré. Sa notion de famille ni s'appliquait qu'à son enfant chéri. Austin avait monté un stratagème d'investissement, frauduleux, et pour le sauver des conséquences de sa propre cupidité, Eliner avait volontairement détruit mon avenir. Quand Ji menaçait d'aller voir la police, elle ricanait, un son incohérent et condescendant. Elle m'a dit que si je ruinais la vie de mon frère, elle veillerait à ce que toute la famille élargie me renie complètement avant même le jour de mon mariage. Elle m'a manipulé pour me faire croire que j'ai étais allégiste, en donnant la priorité à mon mariage plutôt que la liberté de mon frère. J'ai choisi la seconde option. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai fait semblant de laisser tomber, et j'ai quitté sa maison. Pour faire croire à ma mère qu'elle avait complètement gagné, j'ai dû jouer parfaitement le rôle de la fille vaincue et obéissante. Le lendemain matin, j'ai appelé Eliner et j'ai forcé m'avoici briser avec de fausses larmes. Je lui ai dit qu'elle avait raison, que la famille était si qui comme tit la place, et que je n'y contacterais pas les autorités parce que je n'y voulais pas causer de scandale just avant mon mariage. Je pouvais presque entendre son sourire arrogant et satisfait à travers le téléphone, tandis qu'elle me félicitait de voir enfin pris une décision mature. Austin m'a même envoyé un message perçu me remerciant d'être une bonne joueuse de quipe. Mais derrière si masque de soumission, Liam et moi travaillions sans relâche pour construire un piège inattaquable. Nous ni voulions possulement erder en colère. Nous voulions une justice pleinement légale. Liam a contacté un expert judiciaire en écriture, qui a rapidement certifié que les signatures sur l'acte de propriété étaient des contrefaçons manifestes. Pendant ces temps, Mademoiselle de Hanour, douée en informatique, m'a aidé à sauvegarder chaque message texte et échange de courriels incriminants. Nous avons compilé les relevés bancaires montrant les dates, exacts où Eliner avait vidé le fonds fiduciaire, accompagnés de captures d'écran de ces messages, où elle admettait explicitement avoir pris mon héritage pour couvrir les dettes frauduleuses d'Austin. Nous avons organisé chaque élément de preuve en diapositives numériques haute définition. Liam et la demoiselle de Hanour ont discrètement coordonné, avec l'équipe audiovisuelle de la salle de réception, assurant que notre présentation soit chargée directement dans le système de projection principal. Eliner et Austin croyant sincèrement que je marchais docilement vers mon mariage. Tert baissé en scène de défaite, complètement inconscient quils m'aviant eu-mêmes remis toutes les armes nécessaires pour démanteler publiquement leur vie. Le matin de mon mariage est arrivé, et l'atmosphère dans la suite nuptiale était électrique d'anticipation. Mais dès que ma mère a franchi la porte, l'air de la pièce est complètement glacé. Eliner en avait possiblement ignoré l'étiquette standard du mariage. Elle avait fait tout son possible pour exécuter un dernier coup de force profondément malveillant. Elle est entrée d'un pas assuré, vêtue d'une superbe robe ivoire longue, richement ornée, qui était une réplique directe et indéniable d'une robe de mariée. Mes demoiselles de Hanour sont restées complètement silencieuses, la fixant avec un choc absolu. Mais Eliner m'a simplement regardé avec un sourire arrogant et moqueur, lissant le tissu de sa jupe comme si elle était propriétaire d'Eslu. Quand matin mon parlement fait remarquer que porter du blanc était totalement inapproprié, Eliner a simplement ricané brillamment, balayant la remarque d'un geste de la main. Elle est venue droit vers moi, est penché, et a chuchoté. C'est juste de la couleur crème, chérie. Ni fais pas de drame. Tu devrais être reconnaissante que je sois même présente, après tout le tapage que tu as fait. Jimmy sways forcé à sourire et j'ai haché la terre en silence, gardant mon commis, car je savais exactement ce qui elle attendait en base.
La cérémonie est déroulée magnifiquement. Liam tenant firmement mes mains à l'autel. Me donnant silencieusement la force de traverser les dernières heures de cette mascarade. Alors que les invités se dirigent vers la salle de réception principale pour le dîner. Je vois Eliner flotter dans la pièce, savrant l'attention dans sa robe blanche, et chuchotant des mensonges à nos proches sur le montant quel avait soi-disant contribué financièrement à notre journée spatiale. La scène était parfaitement montée, et elle marchait droit vers son centre. Le moment de notre première danse est arrivé, et Liam et moi sommes entrés au centre de la piste. Les lumières se sont tamisées, et notre chanson a commencé à jouer doucement. Mais avant même que nous ayons fini le premier couplet, la musique est brusquement arrêtée. J'ai levé les yeux pour voir ma mère traverser la salle d'un pas assuré. Elle a saisi le micro du DJ, le visage illuminé d'un sourire satisfait, et annoncé haut et fort. J'ai une surprise spatiale de la part de la mère de la mariée. Un murmure parcouru les 300 invités tandis quel si préparait à prononcer si quel croit erder un discours humiliant et condescendant sur mon obeisance. Je me suis figué, le cœur battant contre mes côtes, mais Liam a simplement resserré sa main à hauteur de ma taille. Il est penché à mon oreille à chuchoter. Ni la regarde pas, Jenny. Regarde le mur du fond. J'ai cligné, des yeux pour retenir mes larmes et j'ai tourné la tête vers elements écran de projection. À ce moment précis, elle équipe audiovisuelle a lancé la diffusion. Soudain, s'élevant au-dessus de toute la salle de réception, apparurent d'immenses diapositives haute définition. Elle acte contrefait de la maison historique, les relevés bancaires montrant un solde nul, et elle analyse graphologique judiciaire certifiée. Just à côté de CES, preuves légales si trouvient des captures, d'écran agrandis des propres messages de Liner, si vantant d'avoir vidé mon héritage pour couvrir les dettes frauduleuses d'Austin. Des exclamations en éclaté dans tout la salle alors, que 300 terres si tournant de l'écran vers ma mère. Le sourire suffisant de Liner est instantanément effacé. Son visage prenant une teinte gris cendré maladif, sous les projecteurs. Elle a essayé de parler dans le micro, mais sa voix est éteinte dans sa gorge tandis, qu'étant notre famille licite, la preuve indéniable de sa cupidité. Le silence dans la salle était assourdissant, rapidement brisé par des murmures de dégoût absolu venant de nos proches. Mon frère Austin a tenté de s'y glisser discrètement vers la sortie, mais du policiers, Liam avait discrètement arrangés pour quils attendant dehors, sont entrés dans la hall et lui ont bloqué le passage. Eliner a lâché le micro. Le brute saured a raisonné dans les haut parleurs alors quel réalisate que son statut social et la liberté de son enfant chéri venient derrière complètement détruits en un seul instant. Ma tante est approchée, regardant ouvertement la robe blanche de Liner avec un mépris total, et lui a dit de partir. Les policiers ont escorté ma mère et mon frère hors de la réception pour prendre une déposition formelle pour vol qualifié, et faux et usage de faux. 6 mois ont passé depuis cette nuit inoubliable. La bataille juridique a été intense, mais grâce à nos preuves numériques inattaquables, Eliner fait actuellement face à de lourdes conséquences juridiques, et les anciennes affaires de fraude d'Austin ont été rouvertes. Liam et moi avons vendu si quil restate des biens, que nous avons récupérés, coupant tous les liens toxiques pour repartir à neuf. Nous construisons maintenant, hero, notre véritable avenir ensemble, entourés uniquement de personnes qui nous aiment, et nous soutenons sincèrement.